friends, I am Likita. Welcome back to my mom's channel, Shalini Talks. Today's special papaya juice. ఇప్పుడు ఈ పపాయాని కట్ చేసుకొని సీడ్స్ తీసేసి పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని బౌల్ వేసుకుందాం. వావ్! ఇలాంటి పండిన పపాయ తీసుకుంటే జ్యూస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం పపాయలో సీడ్స్ తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ సీడ్స్ ని తీసేసి పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పీల్ ని రిమూవ్ చేసుకొని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి పీసెస్ రెడీ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ జార్లో తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం లెమన్ ని కట్ చేసుకొని జార్లో స్క్వీజ్ చేసుకుందాం. ఈ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేయడం వల్ల పపాయ జ్యూస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం లెమన్ ని స్క్వీజ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం 5 స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్మూత్ గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. సో ఫైనల్లీ మన జ్యూస్ రెడీ. ఇప్పుడు మనం గ్లాస్ లో సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మల్టీ కలర్ టూటీ ఫ్రూటీతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. చాలా బాగుంది. If you like this video, like, share and subscribe.